ambacho mtu anafanya anajiendesha pekee. Introvert, extrovert, both. Yes. Do you guys do gatherings then? Sasa mazishi unakuta watu. We're talking about change today, like I said before. Hapa ni Revival TV na hii ilikuwa ni Couple Story. Endelee kuangalia kwenye TV yetu. To Revival TV, Grand Rapids, Michigan. Democratic and Republican. Hello, my name is Espoir Razi. Welcome to Revival TV. I'm your co-host for today. Good evening, good afternoon, wherever you're at in America, in the world. I thank you so much for you guys being here today. I want to praise God for this moment, and we have a great topic for you guys for today, and I hope you guys will be entertained. Like I said, my name is Espoir Razi. I'm your co-host for today, and I have some special guests for me here today, and I'm excited for the topic what we're going to be talking about today. It's about health, COVID-19. There's a lot of things that we're going to get in debate and talking about today. So I hope you guys will be entertained. I want to introduce my guests to you today. Right here we have our lady right here. She's going to introduce herself. Go ahead and introduce yourself, please, to the audience for me, please. Thank you so much. This is an amazing opportunity. My name is Brenda Delgado, and I'm an External Affairs Liaison with the Centers for Medicare and Medicaid Services. That's the federal agency that oversees healthcare in the United States. It's including Medicare, Medicaid, and the health insurance marketplace. All right, my brother. Hi, good evening. My name is Krishna. I'm the community worker from West Michigan Asian American Association. All right, my father. Good evening. My name is Pastor Banza. I'm a pastor at Restoration Community Church here in Grand Rapids. Thank you. Like I said, you met our audience here, and we're really, really excited to have them here. I thank you for all of you guys to be here, and I hope you guys are ready to talk some discussions about health insurance. And I understand health insurance is a very big topic here in America, especially for those low-income people that don't have health insurance and those high corporate people that do have health insurance. I want to ask Brenda and Krishna a question. What is the difference about healthcare in the United States compared to other countries, would you say? Well, first I'd like to begin with here in the United States, we offer health insurance through insurance companies. And really for most people, they either qualify for the federal government or state health insurance, which is either Medicare or Medicaid, or we also have private insurance, which is offered through either your employer or you buy your health insurance through the health insurance marketplace. Anasema kwamba kwanza wanatukaribisha sisi wote kwa hii kipindi. Mada ambayo tutazungumzia siku ya leo inasema kuhusu afya. Bima ya afya ndio tunazungumzia siku ya leo. Kwa hiyo swali inaulizwa kuhusu ni namna gani insurance inaweza kupatikana hapa au bima ya afya hapa Marekani. Brenda amekwenda kujibu, anasema kwamba njia ambayo inaweza kupatikana bima ya afya au insurance ni kwa njia, kwanza kuna njia ya serikali ambayo inaitwa federal, unaweza ukapata bima ya afya ambayo ni insurance, au pili anasema kwamba kuna njia nyingine unaweza ukapata kupitia makampuni. Wakati unapofanya kazi, kampuni inaweza kukupa ile bima ya afya, au kuna ile ambayo inakuwa ni ya watu binafsi. Kwa hiyo ni majibu ambayo anakwenda kutoa. Asante. Brother Krishna, what would you say the difference about healthcare in the United States compared to different countries? I think Brenda has already explained about the health insurance in the United States. I'm going to tell
health insurance system back where I lived in Nepal. We didn't have a health insurance system when I was there 15 years ago. What we have is in the refugee camp, we have a health insurance, not a health insurance, but we have a clinic where we can go for physical checkup, and also when we were sick, we don't have to make the appointment. We usually go and get whenever we are sick. But nowadays, I heard that they have a health insurance, but it is not covered as we are here in US. They have a certain kind of health insurance only through private sector most, but now the government has started the health insurance for general with a low premium. And this is in, oh, go ahead. Anasema jina lake ni Krishna, yeye anatoka Nepal. Anasema swali lilikuwa kwamba unaweza kutofautisha namna gani bima ya afya au insurance hapa Marekani na kule ambako yeye ametoka. Yeye anasema kwamba anaweza kusema kuhusiana na nafasi ambayo ametoka. Yeye ni mtu wa Nepal, ndio nchi yake, na ametoka kule ni miaka 15 iliyopita tangu atoke Nepal. Na anasema kule katika kambi ya wakimbizi hawakuwa na insurance, ila walikuwa tu wanatibiwa. Ikiwa mtu akiwa anagonjwa alikuwa anaruhusiwa kutoka nyumbani na kwenda hospitali. Hakuna haja ya kutafuta kuomba appointment, hakuna rendezvous yoyote. Ni unagonjwa unaenda tu na unafika kule unatibiwa. Kwa hiyo kwa muda wa siku hizi ndo amesikia kwamba kuna taarifa wanasema kwamba katika kambi ile ya Nepal wanaanza kupewa ile bima ya afya, lakini bado haijakuwa kwa wote, ila ni kwa sehemu tu watu wamepewa hiyo. Nashukuru. All right. Brenda, I want to ask this question. And I think a lot of people would like to know these questions. And it's also been on my mind also. What does health insurance mean in the United States? So really for here in the United States, people who have health insurance have availability to go see doctors, have surgery, have therapy, have access to prescriptions, go to the emergency room, and just know and have the security that they can take care of their health care. And unfortunately, for some people who don't have health insurance, they have to rely on charity care or only go to the emergency room, or their health suffers because they don't have health insurance. And so that's why it's so important to really prioritize your health care. And here in the United States, that means that you need to have health insurance so that you can go see the doctor when you're healthy for a checkup, but also go in case if it's an emergency. You don't have to do it alone. You go work with your doctor, you get better, you stay healthy, and you can also just make sure that your family is protected because you have health insurance. So here in the United States, having health insurance is peace of mind, and that's why it's so important for people to have help in understanding health insurance. It's not a simple concept, but it is just a basic necessity to make sure that you can stay healthy in the United States. Swali ilikuwa ni kwamba unaweza nauliza Brenda kwamba namna gani unaweza kuleta maana ya neno bima ya afya au insurance. Brenda anasema kwamba insurance insurance inamsaidia mtu hapa Marekani kuweza kupata matibabu, kitu cha kwanza kupata matibabu, kwenda kuonana na daktari wakati wote ule ambao unajisikia kwamba hali yako sio nzuri au afya yako sio nzuri, unaweza kwenda kuonana na daktari. Ile insurance yako inaweza kukusaidia pia hata kufanya mazoezi, mambo mbalimbali ambayo ni ya kiafya. Anasema kwamba kwa hapa Marekani bima ya afya au insurance ni ya muhimu sana sana sana, kwa sababu ni ya muhimu kwa upande wote mbili, kwa mtu ambaye ni mgonjwa na mtu ambaye sio mgonjwa. Kwa sababu ukiwa na bima ya afya, kama wewe bado afya yako ni nzuri, unaweza kwenda kwa hospitali ukapima kujua hali yako ya kiafya kama iko namna gani. Na pia kama ukiwa na bima ya afya au insurance, inakusaidia wakati ule ambao unajisikia kwamba uko mgonjwa, unaweza kwenda hospitali. Na sio hivyo tu, amesema kwamba bima ya afya inasaidia mgonjwa au mtu yeyote yule kuweza kupata kama vile upasuaji. Ukitaka kupasuliwa unaweza kupata upasuaji kwa kupitia hiyo bima ya afya. Unaweza kutibiwa, unaweza kwenda wakati unakuwa uko hali iko ngumu, unaweza kwenda mara moja kwa emergency wakakutibu ukiwa na bima ya afya. Kwa hiyo anasema kwa wale ambao hawana bima ya afya,
inakuwa shida kidogo kwao kwa kutibiwa, lakini wanaruhusiwa, wanaweza kwenda. Zipo hospitali ambazo zinapokea watu ambao hawana bima ya afya. Ndio amesema moja inaitwa Charity, unaweza kwenda huko, unaweza ukatibiwa kule. Lakini kitu kizuri sana cha kuweka ambacho ni cha muhimu hapa Marekani, ni vizuri kuwa na bima ya afya au insurance, itakusaidia kwa ajili ya afya yako na matibabu. Asante. I want to go deeper a little bit in this, what it means, what health insurance means in the United States. Is it a must for people to have health insurance in the United States? Because a lot of people, they come here with this with the assumption of like, oh, I don't need health insurance. I'm good to go. So here in the United States, is it a must to have it? So the question is it a must? And it's a necessity for sure, because that's how you can access health care here in the United States, whether it's Medicare or Medicaid from the government, or it's through your job, or you buy it from the marketplace. It's just the way that you can have peace of mind that you have access to health care. Now, it's not a requirement that you're going to have any penalties if you don't have health insurance, but if you have an accident and you don't have health insurance and you go to the emergency room and you have surgery, you are going to be responsible for those thousands of dollars of your surgery and your doctor's care and the prescriptions, or you just don't have access to it. People have accidents and people have illnesses, and because they don't have health insurance, they don't have access to health care and their health suffers. So really here in the United States, we want to make sure that everyone has access to affordable health insurance, whether it's through Medicare, Medicaid, or the marketplace. We want to help navigate that for them and make sure they can stay healthy. Swali ilikuwa ni kwamba je, kupata bima ya afya au insurance hapa Marekani, je, ni shurti au sio shurti? Brenda anaeleza, anasema kwamba ni muhimu sana, ni kitu ambacho tunatakiwa kuweka kipaumbele, kupata bima ya afya, kwa sababu inawezekana wakati wowote ule uweze kutarajia, uweze kutegemea ajali inaweza katokea. Wakati unapata ajali, inawezekana ukapita katika hali ya upasuaji. Sasa unapoenda hospitali, unapopatwa na tatizo kama ya ajali, unaenda kwenye ile hospitali ambayo ni ya emergency, unaenda kupasuliwa. Sasa wakati unapoenda kama hauna ile bima ya afya, manake gharama zote ambazo zitakazotolewa pale, kama itakuwa ni $10,000, kama itakuwa ni dola ngapi, kwa sababu hauna ile bima ya afya, wewe mwenyewe ndiye utachukua mzigo wa kulipa zile pesa. Maana yake hauna bima ya afya, utajilipia mwenyewe. Kwa hiyo kuna njia mbili hapa Marekani ambayo inatoa bima ya afya. Inaweza kuwa ile inaitwa Medicaid au Medicare. Medicare ni ya wale watu wazee kuanzia miaka 64 kuendelea, hiyo ni Medicare. Kwa hiyo anasema kwamba kwa kweli hauwezi kuhukumiwa au hauwezi kukupa adhabu kwa sababu kuchukua bima ya afya au insurance, lakini lazima uipe kipaumbele, kwa sababu itakusaidia, itakupa amani katika maisha, katika hali yako ya kuishi, kwa sababu ukiwa nayo itakusaidia kisi gani kupata afya. Kwa kweli hiyo ndio anayoeleza Brenda kuhusu swali waliomuuliza. Nashukuru. Thank you for that, Brenda. Brother Christianer, what if I'm healthy? Why do I need health insurance? Whether you are healthy or not healthy, it does not matter. The insurance is most important here in US. For example, if you fell down when you are walking in the ice, then you need an insurance. So I think the most important thing is we have to understand what kind of insurance am I qualified? Am I qualified for Medicaid because of my low income? Am I qualified for insurance through my work? I think the people are confusing, because I might be qualified for Medicaid, I don't have to pay. I think the most important thing, we have to make awareness and tell them that it is possible to get the insurance through your work. It will be much cheaper than the marketplace. That one I want to focus. But your question, for your question, it is very important for us to get
health insurance because we have not used back in the country, but here it is most necessities for us. So if we become a sick, for example, I have one patient, both husband and wives are healthy, but she had a cancer. Now, if she didn't have a health insurance through her work, and it will be thousands and thousands dollars what Brenda told. So it is very important to educate our community about the health insurance and make understand it is needed for us. Krishna anajibu swali la ilikuwa naulizwa kwamba je, kuna umuhimu gani mtu akiwa yuko na afya kuna umuhimu gani kuwa na bima ya afya au insurance. Hiyo ndio swali. Sasa Krishna amekwenda kujibu, anasema kwamba ni ya muhimu sana kuwa na bima ya afya au insurance kwa sababu kwa mfano analeta mfano hapa kwamba mtu unaweza kuwa unatembea, huwezi kujua, kwa mfano unatembea ufasi wakati huku kuna barafu, unatembea unatereza ukaanguka, labda unapoanguka unaweza kuwa umevunjika au umepata shida, lazima utapelekwa na ukutarajia utapenda uende hospitali, na kwa kwenda hospitali utalazimu kuwa na ile bima ya afya, na kama hauna hiyo bima ya afya itakusumbua kwa sababu itakuwa ni gharama. Kwa hiyo kwa ushauri wake anasema kwamba kwa kweli sio kwamba kwa sababu uko mzima au uko mgonjwa, bima ya afya ni ya muhimu sana kwa hapo Marekani. Anasema kwamba wao zamani kule kwao hawakuwa wanaitumia bima ya afya, lakini hapa ni muhimu kuitumia kwa sababu itakusaidia kwa ajili ya kuweza kuepukana na nini. Kitu kikubwa ambacho anachokizungumza, anasema kwamba kuna changamoto kubwa kwa sababu tunatakiwa tufanye uhamasishaji. Tufanye uhamasishaji kwa watu wetu, tuhamasishe kwa sababu watu wengi hawajui maana ya bima ya afya, na wengine wanakuwa na hali ya kusema kwamba hawezi kuichukua. Lakini cha kuwafundisha ni kwamba, cha kuhamasisha ni kwamba kuna njia ya kupata bima ya afya. Kitu cha kwanza ni kujua mapato yako. Kama mapato yako iko sawa, unaweza kupata Medicaid bila shida, au kama wewe ni mtu mzima unaweza kupata ile inaitwa Medicare, au kuna uwezekano wa kupata bima ya afya kupitia kazi yako. Hiyo ni mambo ambayo tunatakiwa tuhamasishe watu waweze kujua kwamba bima ya afya ipo, ni kuhamasisha tu na watu waweze kujitokeza waweze kupata bima ya afya. Hiyo ndio majibu ambayo ndugu Krishna anakwenda kujibu. Asante. I appreciate for that, but I appreciate you clarifying that because a lot of people were wondering about that. Ms. Brenda, I have a question. If I'm sick and can I go to the emergency department or urgent care? Why is that? Why is that bad and why is that good? So here in the United States, everybody can have access to the emergency room if you have an emergency. They cannot deny you because you don't have health insurance. But that is only if you have an emergency. If you go to the emergency room and you have a headache or you have just a sprained ankle, they're going to just quickly treat you for the sprained ankle or the headache, and they're going to say, okay, your emergency is over. That's all we need to provide if you don't have health insurance. Here, it is important for you to have what we call a medical home. Your regular doctor that knows your history, that knows your family history, that understands your medical needs, and he knows that you have headaches and starts asking you more questions about why do you have headaches, and understands what treatment therapies they are and can see you on a regular basis for your headaches, maybe gives you a prescription for migraines. It's an ongoing relationship with your own doctor, and that's the best way to stay healthy. But really, if you have a chronic condition, like a long lifetime condition, whether you're a diabetic or you have high blood pressure, you need to have your own doctor that knows you and can give you the best treatment. You can go to the emergency room if you have an emergency, if you have a broken leg. But unfortunately, if you have something like cancer that requires lots of treatment for sometimes many months and lots of checkups with many doctors, that's not what the emergency room is for. That's not an emergency. And that's when having health insurance is really
life changing, because that means you can have treatment, or unfortunately, if you don't have health insurance, you don't have treatment. And so that's why we want to really emphasize the importance of having health insurance when you're healthy, but especially when you're sick. That's what's going to be able to take care of your health. Swali ilikuwa kwamba anauliza Brenda kuhusu umuhimu ni kuna nini mpaka mtu anaweza kwenda kwenda kwa hospitali ile inaitwa emergency au urgent care. Zile urgent care ni kama vile zahanati. Umuhimu uko wapi kama mtu weko sawa, je, kwa nini aende? Amejibu, anasema kwamba kwa kweli kuna umuhimu sana wa kuweza kuenda kwa hospitali. Amejaribu kutofautisha, amesema kwamba unaweza kwenda zile zahanati kama ukiwa na tatizo ndogo tu, kama vile labda uliumia kama ni mguu au kichwa, yani yale matatizo madogo madogo, unaweza kwenda kweli ukaenda kule ku emergency wakakuchunguza. Lakini pia anasema kwamba unapokuwa unaenda pale hospitali, ikiwa hata ni emergency, ikiwa kwamba tatizo lako labda itakuwa ni la kichwa, maumivu ya kichwa au na tatizo yote ile, ikiwa kwamba watakutibu kwa ajili ya kichwa kule emergency, watakutibu tu. Ikishafikia wakati wanaona kwamba kichwa kimeisha, hata kama kutakuwa na tatizo lingine ambalo lilitakiwa labda waweze kukusaidia wakutibu, hawawezi kukutibu kwa sababu wewe hauna ile bima ya afya au hauna ile Medicaid au ile Medicare. Kwa hiyo watakwambia kwamba huduma yako imeishia hapa. Kwa hiyo anasema kwamba wakati unapokuwa unaumwa ni vizuri. Amesema kwamba kuna kitu ambacho wanasema hapa Marekani kwamba kuna yani kuwa na daktari wako ambao ni wa familia. Anasema ni sawasawa na kama vile mtu akiwa nyumbani kwake. Sasa ukiwa na daktari wako wa familia inakuwa vizuri sana, kwa sababu yeye ndiye ambaye anajua matatizo yako. Kama ni maumivu ya kichwa, ikiwa ni maumivu endelevu ya kichwa kila mara, yeye ndio anajua, kwa sababu yeye ndio anakuwa ni daktari wa familia anayetibu familia yako na amekuwa na wewe muda mrefu. Kwa hiyo anajua matatizo yako kwa muda mrefu, na ni vizuri ukiwa kama umeenda, unajua hospitali yako, unakuwa na dokta familia anakuwa anakusaidia. Na pia anasema kwamba wakati unapokuwa na insurance inakusaidia, wakati unaumwa au unapata shida, watakuchunguza, watatafuta namna ya kusaidia ili kwamba kutatua hiyo shida. Kama mtu hana bima ya afya, inapotokea kwa mfano kuna matatizo inaweza kutokea kama vile ya kansa, mtu akipata kansa. Kwa hiyo matatizo ya kansa ikiwa imegunduliwa na ikiwa hauna bima ya afya au insurance, inakuwa vigumu kwa wewe kutibu kwa sababu hauna bima ya afya. Lakini kama ukiwa na insurance au ukiwa na bima ya afya, watafanya jitihada zote, watakutibu ili kuweza kukusaidia katika matatizo ulionayo ya kansa ulionayo. Kwa hiyo ni majibu ambayo ametoa Brenda. Asante. Revival TV, I hope you guys are understanding what's going on here. I'm really, really excited. I'm actually learning a lot about health insurance and why it's very important. You know, it's surprising me. But there is one thing I want to ask Brenda. When we talk about being sick, I mean, like just having a little fever and stuff like that, why do we get charged if we even go to the emergency room? Like, why is it I get a bill of like $10, $50, $80? Why is that? More. So the emergency room is created to deal with emergencies. And so in an emergency room, you have access to immediate x-rays, CAT scans, machines that cost hundreds of thousands of dollars that can look inside of you in a few minutes to see if you're bleeding inside or if you have a broken bone, and to treat you immediately and give you the best care because it's an emergency. And so if you go to an emergency room and you don't have an emergency, you are still using up those resources. You have all types of doctors, and in an emergency room, you have surgeons, you have dozens of nurses, you have all types of support teams, radiologists. All of that has to be available at all times, 24 hours in an emergency room.
And so as soon as you enter an emergency room, the money clock starts ticking, and they're going to charge you by the minute because you are taking up space in an emergency room. Now, there's also now many more urgent care clinics. Sometimes you find them in stores, grocery stores, pharmacies, maybe just a standalone clinic that can take care of urgent care. Urgent care is not the same as an emergency. Urgent care is maybe you got a bad cut on your finger, maybe you have a fever and you want to see if you need some antibiotics, maybe you sprained an ankle, maybe you have a bad rash, and so it's not something you want to wait for 2 or 3 days to make an appointment with your doctor, but it's not an emergency that you have to go to the emergency room. So urgent care is sometimes maybe just $50, $60 copay, even if you don't have insurance. But the difference is you're really needing access to health care. And whether you need access to health care with just a nurse to look at your finger if it needs stitches, or a surgeon who needs to fix an emergency in an emergency room, you want to have health insurance that gives you access to nurses, urgent care, your regular doctor, an emergency if it's an emergency room, regular checkups if it's just your annual physical checkup. Health insurance takes care of all of that for you. And sometimes with either no copays or small copays, depending what insurance that you qualify for. But the importance is health insurance is the very basic of accessing health care. And then you say, maybe I just need to call my doctor, and my doctor will say, oh, you can come in 2 days, it's not an emergency. Maybe you can go to an urgent care clinic that will give you an appointment in the next hour or so, or maybe you need to run to the emergency room in an ambulance because every single second counts. So we have different levels of health care. The good thing is health insurance covers all of those and can be your main way to make sure that your health care is protected. Yeah, Brenda anaendelea kuzungumza. Swali ambayo naulizwa ni kwamba kwa nini tunapokimbilia kwenda kwenye emergency wakati mwingine wanakuwa wanatucharge pesa, wanatuomba hela. Sasa ni kwa nini, sababu yake ni nini? So watu na wakati mwingine wanatuomba kama vile $50, $70, $80. Brenda anasema hapana, iko hata zaidi ya hapo. Na anasema kwa nini pesa zinaombwa? Ni kwa sababu wakati unapokimbilia kule kwenye emergency, ile emergency inatengenezwa kwa ajili ya matatizo yale ambayo ni ya haraka haraka. Kama kumetokea shida ambayo ni ya ghafla, ndio unatakiwa uende kule ku emergency. Na unapoingia emergency kuna kuwa na huduma ambayo ni tofauti. Pale wanakuwa madaktari wa kila aina, wataalamu wale ambao wamesomea mambo mbalimbali. Wapo watu ambao ni manurse wanakuwa pale, ni wengi, sio mmoja, wanakuwa ni kikosi, wanakuja. Na pia katika emergency wanakuwa na vifaa vya kila aina, tena vile ambavyo ni vya hali ya juu sana. Na vile vifaa vyote wanapokuwa wanatembea navyo vinakuja, wewe usidhani kwamba vinatembea pale bure tu, ujue kwamba ni pesa. Manake unapoingia kwenye emergency ujue kwamba watakuchaji pesa. Kila dakika wanaofanya pale ni hela. Kwa hiyo wanapokuja wanafanya hivyo, wao unafikiria kwamba ni kawaida, lakini sio kawaida. Hiyo inakuwa ni pesa wanayokuchaji kwa kila dakika. Na ndio maana watu kama wajui, usikimbilie unapopata tatizo. Ukiona kwamba ni tatizo ndogo ukakimbilia kwenda emergency, kwa sababu kule emergency kule unapokimbilia kule, hata kama hauna tatizo ya kukimbilia kwenda ku emergency, watakuchaji pesa zile zile. Na kwa tofauti ya hapo, tungeshauria watu tu kwamba kama kukiwa na tatizo yote ni bora kwenda kwenye urgent care. Na hiyo urgent care ni kama vile hospitali, lakini inakuwa ni hospitali ndogo ambayo kwa kawaida kule kwetu tunasema ni kama dispensaire au zanati, ambayo kule unapoenda kule unakimbilia kule watakutibu na haitakuwa na mambo mengi sana. Wataangalia kwa mfano unaweza kuwa uliteguka kidole, ulivunjika, au labda shingo, kulala vizuri, maumivu fulani fulani. Haina haja mpaka uende emergency, unaweza kukimbilia ku urgent care. Na hiyo urgent care
unaweza kuikuta hata kwa masoko ile kubwa kubwa, masoko kubwa kubwa unaweza kuikuta agent care pale, au ziko sehemu mbalimbali mabarabarani utaikuta agent care. Kwa hiyo ni mazanati. Na pia anasema kwamba kitu cha muhimu ni kwamba unapokuwa kwenye emergency, kama hauna Medicare, kama hauna Medicaid, inakuwa ni shida, kwa sababu kila wakati ile kazi wanayofanya pale watakutoza pesa, na zile pesa zinapashwa, kama hauna bima ya afya au insurance, utalipa mwenyewe kwa pesa zako. Na ndio maana sio vizuri kukimbilia emergency kama hauna tatizo kubwa ambayo inaweza kukupeleka huko. Alafu pia wanasema kwamba ukiwa na bima ya afya haitakuwa shida kubwa, hata kama hauna tatizo hauna tatizo kubwa sana, kwa sababu ile Medicaid yako au Medicare, ile bima ya afya itakusaidia, pesa zitatoka kutoka kwa ile Medicaid yako atakulipia. Pia anasema kitu kingine ni kwamba inategemeana na bima ya afya ambayo unayochukua. Kama ni Medicaid, inaweza kugharimu tatizo yote. Kwa mfano, kuna wakati unaweza kuwa na shida, wanaita ambulance ikija inakuchukua, ile ni pesa pia ambao unatakiwa kulipa. Lakini ukiwa na bima ya afya, ile ambulance yako italipiwa kutokana na bima ya afya. Kwa hiyo ndio maana bima ya afya tunasema kwamba ni ya muhimu sana watu waweze kupata ile bima ya afya. Na anasema kwamba wakati mwingine kama unajisikia kwamba hali yako sio nzuri, ni bora hata ukaita daktari wako ambao ni wa familia, ukamwambia tatizo lake. Yeye anaweza akakusaidia, akakuambia ni nini cha kufanya, akakupa ushauri ili kwamba uweze kumaliza hiyo shida, kuliko kukimbilia kwenda ku emergency ambako wanaweza wakakuomba pesa nyingi. Hiyo ni majibu ambayo Brenda anakwenda kujibu kutokana na swali. Asante. Thank you so much. I hope you guys are feeling comfortable. I hope you guys are liking what's going on here. I want to ask you, my brother, what do I need to see a doctor regularly? I mean, based on everything I hear, I mean, I understand having health insurance is important, but regularly, isn't that making the price a little bit going up high? I mean, even though I'm having good health coverage and stuff like that, I mean, I'm pretty sure the doctor will get bored seeing me every time. Like, why do I need to see him regularly? That's a really, really good question. So when you do a regular checkup, it is an annual regular checkup, which is yearly. So when you go there, they will check your blood, they will check your A1C, and they will check a lot of different things. So you might not know. Last year you might be healthy, this year might be different, you know. And then also, if you have a regular checkup, then if they find something that you had a problems, they can fix earlier. Then it will be earlier fixed. But if you don't do that, and if it is the last stage, then you will be in the main ER, where Brenda already told that it will be more expensive. So to prevent those kind of things, the basic things, then it is very important to go to the regular checkup so that you can take care if you have some problems. Just like blood pressure. If your blood pressure is very high, you are not taking care, then there will be a problem. It will be bigger problems. You might be staying in the hospital for a long time. If your A1C is higher, if you don't take the medication immediately, then it will be another problem. So to prevent those problems, regular checkup is very important. And then also for regular checkup, if you have insurance, annual physical checkup is free. That is another thing that we have to know. But other will be copay, but annual physical checkup, I know it is free. If you have a Medicaid, you can get it. If you have your own insurance through your work, private insurance, that will cover also, because they want you to go and check to prevent from any kind of health issue. Ndugu Krishna anajibu swali ambayo aliulizwa kwamba je, kuna umuhimu gani? Kwa nini kwenda kumwona daktari wakati unajikuta kwamba unahisi tu kwamba afya yako iko sawa, hauna tatizo? Sasa kwa nini kwenda kumwona daktari? Haoni kama kumwendea daktari wakati mwingine, au ni kwa sababu daktari anajikuta kwamba anakuwa ni kama amekuwa haonekani, hakuoni tena, labda anakuwa ni kama vile
anakuwa na uvivu wa kutokuona. Hiyo aoni tena hata kwenda kumwona daktari, inaweza kupandisha gharama ya, unaweza kupandisha tena pesa yako kupanda kwa kulipa ile afya bima ya afya. Ndugu Krishna amejibu, anasema kwamba ni muhimu. Kuna kitu kinaitwa kwamba lazima mtu afanye uchunguzi wa afya. Maana yake katika programu ya hospitali kuna kitu ambacho wanaita uchunguzi wa afya kwa mwaka. Maana yake hata kama haumwi, ni bora ukaenda hospitali ukamuona daktari wako, ukapima afya yako ili kuhakikisha ya kwamba unajikuta kwamba uko salama. Na anasema kwamba ni kweli inawezekana mambo yanabadilika. Mwaka huu unaweza kuwa uko na afya, uko vizuri, lakini mwaka kesho ukawa umeonekana kwamba afya yako iko vizuri. Ndio maana kwa kutaka kuepusha matatizo makubwa, magonjwa yale ambayo yanaweza yakatokea makubwa, ni bora ukaenda kwa daktari akakupima, akafanya vipimo ili kusaidia kupunguza matatizo au kuepusha matatizo yanaweza katokea makubwa baadaye. Kwa hiyo anasema kwamba unapoenda huko hospitali kwa kuonana na daktari wako hospitalini, atakupima. Kuna vipimo kama vile atakupima mfumo wa damu, atapima sukari, atapima mambo mengi ndani ya mwili wako ili kuhakikisha kwamba afya yako iko salama. Alafu pia anaongeza, anasema kwamba watu wengi hawajui, unapoenda kupimisha kile kipimo cha kupima afya yako hospitalini kwa daktari wako ni bure. Hii haiombi kwamba ulipe, ni bure. Hiyo ijapokuwa unaweza ukatoa kidogo mfukoni mwako, haitakuwa pesa kubwa au pesa ya kutosha sana, itakuwa kawaida, inakuwa ni bure. Kwa hiyo ile afya bima yako itakulipia. Sasa inaweza kuwa ni inategemeana na afya bima yako, bima ya afya yenyewe uko nayo au insurance ulionayo. Ikiwa ni ya kazini, pia nayo inakuwa ni bure. Na ikiwa ni ingine aina ya bima ya afya, hiyo pia ni bure. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kwamba kuliko ujikute kwamba umeshakuwa ndani ya hospitali, umekuwa katika hali ambayo ni ya mautiuti, ambayo inaitwa ER. Ukishakuwa huko, gharama yake ni kubwa. Gharama yake ni kubwa sana, na kwa sababu ya kupinga hiyo gharama au kwa kuepusha ujikute katika hayo matatizo, ni bora kupimisha afya yako mapema ili wajue kama kuna tatizo waishughulikie mapema, kuliko kwamba kuwe na mlipuko au magonjwa ambayo ni ya ghafla na ikakuingiza katika hali ya mautiuti na ikakuchukua gharama kubwa. Ndio maana anasema kwamba ushauri wangu ni bora kupimisha kwa daktari, ujue afya yako mapema kabla haujapata matatizo makubwa. Hivyo ndivyo anavyojibu ndugu Krishna kwa swali ambalo aliuliza. Asante. Another thing I want to add on this is just like if you have a primary doctor, if you are sick, then you can call them, and they will tell you whether you have to go to ER or whether you have to go to urgent care, or they can send you on call walk-in clinics. There are some walk-in clinics, and they will tell go there. If it is not in their system, then you are going to ER, because it is really hard to make the primary doctor in the beginning. Once you set up with the primary doctor, it will be easier to get help through primary doctors. Once you call, then they will tell you what to do, whether they have to go to urgent care, whether you have to go to walk-in clinic, or whether you have to go to ER. That is another benefit that we have. Anaongezea ndugu Krishna, anasema kwamba jambo lingine ni kwamba unapokuwa umepata tatizo kama ni ya kiafya, unaweza ukamuita daktari wako ambaye ni wa familia, ukampigia simu, ukamwambia tatizo lilonalo. Yeye ndiye atakuongoza, atakuelekeza. Kama tatizo linahitaji kwenda ku urgent care, atakwambia uende ku urgent care. Na kama litakuwa ni la kwenda ku emergency, atakwambia uende ku emergency. Kwa hiyo ni vizuri kufanya hivyo, kwa sababu inakusaidia kwa kupunguza ile, labda kuna pia atakwambia kuzipo zahanati ambazo anasema ni zinakuwa ziko pembeni ya sehemu unapoishi. Unaweza kwenda pia, unaweza kupata matibabu. Kwa hiyo ni vema
kwa sababu daktari wako wa familia anajua matatizo yako, anaweza kukusaidia, anaweza kukuambia, anaweza kukupa ushauri ni nini unaweza ukafanya ili uweze kupata matibabu. Na anasema kwamba shida yote ambayo inaweza kutokea, jua ya kwamba bado afya ya bima ya afya yako bado inaweza kuchukua nafasi ya kutatua shida ulionayo wakati unapoambiwa na daktari. Kama ni dawa, itakusaidia kwa kuweza kununua hiyo dawa. Nafikiri ni hilo ambalo amekwenda kujibu ndugu Krishna. Revival TV, I hope you guys you being entertained. You know, stuff like this, you have to really focus and really understand the language of health insurance. There's a lot of terms in here that even myself, I didn't know. You know, so I hope you guys will still be with us. We'll go on break. We'll go on break, and then we'll come back. And I have some more questions to ask because I'm learning as they're learning from me also. So, because I got some questions I need to ask. This is Revival TV. We'll be right back. We'll take a little break. Thank you so much. Of growth for Asian American. We are well positioned to make major impact and address a wide range of health issues experienced in Asian American communities, from chronic disease, cancer screening, to mostly recent emerged public health issue, lead poisoning in Detroit. We have a great track record working with our community partners and legislators and public health department. Together, we are making Asian American healthy in Michigan. Asian Americans are the fastest growing racial ethnic group in the United States. In Michigan, since 2000, it has 71% of growth for Asian American. We are well positioned to make major impact and address a wide range of health issues experienced in Asian American communities, from chronic disease, cancer screening, to mostly recent emerged public health issue, lead poisoning in Detroit. We have a great track record working with our community partners and legislators and public health department. Together, we are making Asian American healthy in Michigan. Asian Americans are... The mission of Center for Health Disparities, Innovation and Studies, known as CDIS at Eastern Michigan University, is to promote the health and well-being of underserved populations with priority focus of Asian Americans. CDIS is one of 36 CDC REACH Cooperative Agreement recipients in the nation that reduce health disparity among underserved community experiencing high chronic disease burdens. For Asian Americans, heart disease is only second to cancer as a leading cause of death. Unfortunately, Asian American women are least likely to be aware of their hypertension status and or undergo treatment. CDC Wise Women is an evidence-based program that helps women to understand and reduce their risk related to cardiovascular disease and stroke, and to promote healthy lifestyles. The Michigan Wise Women team is proud of our partnership with the Center for Health Disparities, Innovation and Studies at Eastern Michigan University, where they are working to provide and improve the delivery of heart disease and stroke prevention services to the Asian American and Pacific Islander community in Grand Rapids, Michigan. Here in CDIS, we have observed Asian American experiencing language, culture, and health system barriers that prevent them to access these very helpful preventive health programs. Starting in 2021, CDIS bilingual navigators help women enroll into Wise Women so they can start life-changing healthy behaviors. This is our story. 在 Wise Woman Program 的帮助下，做了身体检查，发现有高胆固醇的问题，然后开始对饮食做了调整。首先就是减少对米饭的摄入，增加蔬菜、水果、燕麦、坚果等代替，每天做30分钟的运动。म अलरेडी सुगर प्रेसरको बिरामी हुँ
अनि म अब महिला कार्यक्रम भयो त्यहाँ गएँ महिला सन्मान गएँ महिला कार्यक्रममा अनि खानेकुराको केही जानकारी थिएन खानेकुराहरू कन्ट्रोल गरेँ मैले अनि बिहान आधी घन्टा बेलुका आधी घन्टा दिनै पछि हिँड्छु म एक्सर्साइज गर्छु अहिले धेरै कन्ट्रोल भएको छ मेरो Our program has reduced chronic disease burdens among Asian American women. Join Wise Women to become wise woman. The mission of Center for Health Disparities, Innovation and Studies, known as CDIS at Eastern Michigan University, is to promote the health and well-being of underserved populations with priority focus of Asian Americans. CDIS is one of 36 CDC REACH cooperative agreement recipients in the nation that reduce health disparity among underserved community experiencing high chronic disease burdens. For Asian Americans, heart disease is only second to cancer as a leading cause of death. Unfortunately, Asian American women are least likely to be aware of their hypertension status and or undergo treatment. CDC Wise Women is an evidence-based program that helps women to understand and reduce their risk related to cardiovascular disease and stroke and to promote healthy lifestyles. The Michigan Wise Women team is proud of our partnership with the Center for Health Disparities, Innovation and Studies at Eastern Michigan University, where they are working to provide and improve the delivery of heart disease and stroke prevention services to the Asian American and Pacific Islander community in Grand Rapids, Michigan. Here in CDIS, we have observed Asian American experiencing language, culture, and health system barriers that prevent them to access these very helpful preventive health programs. Starting in 2021, CDIS bilingual navigators help women enroll into Wise Women so they can start life-changing healthy behaviors. This is our story. 在 Wise Woman Program 的帮助下，做了身体检查，发现有高胆固醇的问题，然后开始对饮食做了调整。首先就是减少对米饭的摄入，增加蔬菜、水果、燕麦、坚果等代替。每天做30分钟的运动。म अलरेडी सुगर प्रेसरको बिरामी हुँ अनि म अब महिला कार्यक्रम भयो त्यहाँ गएँ महिला सन्मान गएँ महिला कार्यक्रममा अनि खानेकुराको केही जानकारी थिएन खानेकुराहरू कन्ट्रोल गरेँ मैले अनि बिहान आधी घन्टा बेलुका आधी घन्टा दिनै पछि हिँड्छु म एक्सर्साइज गर्छु अहिले धेरै कन्ट्रोल भएको छ मेरो Our program has reduced chronic disease burdens among Asian American women. Join Wise Women to become wise woman. Asian Americans are the fastest growing racial ethnic group in the United States. In Michigan, since 2000, it has 71% of growth for Asian American. We are well positioned to make major impact and address a wide range of health issues experienced in Asian American communities, from chronic disease, cancer screening, to mostly recent emerged public health issue, lead poisoning in Detroit. We have a great track record working with our community partners and legislators and public health department. Together, we are making Asian American healthy in Michigan. Chochote ambacho mtu anafanya anajiendesha peke yake. Introvert, extrovert, both. Yes. Do you guys do gatherings? As a physician,
unakuta watu. We're talking about change today, like I said before. Hapa ni Revival TV na hii ilikuwa ni Couple Story. Tuendelee kuangalia kwenye TV yetu. To Revival TV, Grand Rapids, Michigan. Democratic and Republican. Chochote ambacho mtu anafanya anajiendesha peke yake. Hapa ni Revival TV na hii ilikuwa ni Couple Story. Tuendelee kuangalia kwenye TV yetu. Democratic and Republican. Welcome back to Revival TV. I hope you enjoyed that little commercial break. Like I said, my name is Espoir Razi. We're in the topic of health insurance. I hope you guys, this has been entertaining to you guys, and I hope you guys have learned some few things about health insurance. Remember, you need a doctor. You need a doctor if you regularly. One thing I know, I also need to go see my doctors after listening to my brother Krishner. I think I'm going to need to start making appointments. I thought I was invincible, but it seems like I need to start seeing a doctor. So I'm very, very happy. But at the same time, knowing that when you get a doctor, know that you need the right health coverage for you and for your family. That is the most important thing. You don't want to overpay. You don't want to overdo it. So there's a lot of things, informations are out there that can help you to get the right coverage for you and your family. And that's one of the things that I've learned here. So we're going to continue on with our discussion, and I'm excited to learn more. Thank you so much for that first half of the session. And I want to continue on with this health insurance. Both of you can answer this question. How do I know what is covered in my health insurance? So this is really a great reminder that we are benefiting from some laws that were passed over a decade ago, started with the Affordable Care Act, passed by the previous President Obama, that required all health insurance to do some minimal things. So now, as Krishna said earlier, all your preventive services are free. So you don't have to worry about your cost to go get your vaccinations, your shots, get your wellness physical every year, make sure that you get your cancer screenings, your blood pressure checked, your blood sugar checked, all of those preventive things, colorectal cancer screenings, mammograms, other cancer screenings as well. All of those are free. There's no copay, there's no deductible. Wherever you go, your health insurance will cover that for you. You do need health insurance for that to be free. And then we also know that there's basic things that all health insurance should cover. And so this is, since the last 10 years, it has to cover emergency room. It has to cover surgeries. It has to cover therapy. It has to cover mental health, which is most important now at all ages, but especially youth. We have a mental health crisis going on in the country, which was going on even before pandemic, but even now after pandemic, it is getting even worse. And so your health insurance covers your mental health services, access to a therapist, psychologist, psychiatrist. It covers your prescriptions. And so there's many basic things that all health insurance covers. And the main point is health insurance keeps you healthy. Health insurance is there in case of an emergency, but it really provides all the basic health care needs that you need, regardless of what plan you choose. The only difference is maybe you want to go to this specific doctor or this specific clinic, and then you have to choose one specific
health insurance that covers that doctor. But if you choose another health insurance, it'll cover the same doctor over there. So you might want to choose your health insurance in what doctor you can go to if you have a previous doctor relationship. But regardless, all those basic services are covered by all the health insurances policies. Nafikiri swali ambayo imeulizwa ni kuhusu namna gani hiyo bima ya afya nini ambayo inaweza kusaidia. Ni faida gani kuwa na hiyo bima ya afya? Dada Brenda anajibu anasema kwamba ni kweli inasaidia kwa vitu vingi kulingana. Kuna sheria ambayo iliyopitishwa kwa serikali ya Marekani, ilipitisha sheria moja kipindi cha utawala wa Rais Barack Obama. Alipitisha sheria ya kusema kwamba kila ile bima ya afya, kila kampuni ya bima ya afya inaweza kuchukua gharama ndogo. Kuna gharama ambazo wanahitaji waweze kusaidia katika hali ya mpangilio mzima wa afya. Kwa mfano anasema kwamba kuna vitu vile ambavyo vinavyoonekana kwamba kama vile kupimwa, kuna vipimo ambavyo unaweza ukapimwa. Kwa mfano kuna kipimo kwa wanawake kinaitwa mammogram ambacho kinahusu mambo ya matiti, maziwa, kujua kama una shida ya matiti au una tatizo ya kansa ya maziwa nini. Kuna mpango mzima katika hiyo, ndio ambayo iliyopitishwa, sheria iliyopitishwa kwamba lazima hiyo bima ya afya iweze kushughulika pia na yale matatizo yanayoonekana kwamba ni madogo au yale ambayo yanaonekana kwamba hayana pesa nyingi au vipimo na kadhalika. Lazima iweze kuchukua nafasi. Pia ameenda kusema kwamba bima ya afya pia inasaidia inasaidia pia hata magonjwa mbalimbali ambayo kwa mfano inakusaidia kujua hali yako ya afya yako kuwa vizuri, na pia inakusaidia pia kama vile watu wale wenye kuwa na matatizo ya kiakili. Hiyo pia bima ya afya inakusaidia kwa kwenda kupimwa kama una matatizo ya kiakili. Hiyo pia inasaidia, bima ya afya inasaidia. Alafu pia anasema kwamba kwa mfano siku hizi tulizonazo kuna matatizo mengi iliyopita baada ya COVID kutokea. Tulipata matatizo mengi. Kuna vijana wengi walipata tatizo sana ya kiakili kwa sababu ya hii tukio ya ugonjwa ambao uliotokea wa corona. Kwa hiyo hiyo bima ya afya pia inasaidia kwa kuweza kwenda kupimwa, kusaidiwa pia kupata wataalamu wale wanaohusu mambo ya akili kuweza kusaidia kama una matatizo. Wapo wataalamu kama vile wa psychologist wako pale, wanani psychiatrist, anataja watu wengi ambao wanaweza kusaidia. Ukiwa na ile bima ya afya unaweza ukapata vipimo na kupata matibabu yoyote ile ambayo inayotokana na matatizo ya kiakili. Kwa hiyo anasema kwamba faida ambayo inayopatikana au bima ya afya inaweza kuchukua kwa asilimia kubwa matatizo unayokabiliana nayo ya afya ya kiakili. Kila kitu ambacho kinachokusumbua, huwezi kuhangaika, huwezi kutafuta pesa kutoka fasi nyingine, pesa itatoka kwa bima ya afya. Kwa hiyo ni majibu ambayo dada Brenda anakwenda kujibu kulingana na swali aliyoulizwa kwamba nini umuhimu au nini unaweza ukapata katika bima ya afya. Asante. All right. I got Brenda, I have a question. And then this question is, I'm going to try to see how I can phrase it. And it's one of my favorite questions. Health insurance is expensive, super expensive. When we go to the marketplace, and there's a difference between the marketplace and the Medicaid. There are different prices. And while it's expensive, who pays for all this? Do they take it out of our taxes, or does the government pay it? Like, we try, when I go to the marketplace and I see that, hey, you're young, $250, $300, we got you. Like, then we're like seeing all these other bills, and who pays for all that chunk of money?
So here in the United States, we have several types of options for health insurance. First, we have Medicaid, and if you're low income, you get Medicaid for free. So here it's about $20,000 income limit, which is pretty low income, and under, you get free Medicaid for one person. If you have more people in your family, you can make more money than that. Then we have the marketplace, and the marketplace works on your income. So the more money you make, the more you pay for your health insurance. What we've seen now is 4 out of every 5 people nationwide are finding a marketplace plan for less than $10 a month. $10? Yes, $10 a month. That's because there was a new law that was passed last year that made marketplace insurance more affordable, and they give more help for people at a little bit higher income. So you don't need to be low income to get help for the marketplace. And what we're seeing is 4 out of every 5 people who buy a marketplace plan are paying less than $10 a month. Now, if you're a family of 4 and you make $100,000 a year, you're not going to pay $10 for health insurance. You're going to pay more. But most people do not make $100,000 a year. Most people, make maybe $40,000, $50,000, $60,000 a year for a family of 4. You can find affordable health insurance at healthcare.gov. You have navigators like Krishna who can help you navigate it. But most people find very affordable healthcare coverage now through the marketplace. And if you're low income, it's free. So you can go visit Krishna, he can share his contact information, or you can go to healthcare.gov and most people find a plan at healthcare.gov for $10 or less. Ndio, swali ilikuwa ni kuulizwa kwamba je, utuambie Brenda namna gani hii insurance. Najua kwamba bei iko tofauti ya hizi insurance, kuna Medicare, kuna marketplace. Sasa inakuwaje mtu kupata ile insurance? Ni nani anayelipa? Ni serikali inalipia watu au ni wewe peke unajilipia? Kwa sababu wakati mwingine nimeingia katika mambo ya marketplace, unaenda unakwambia hapa utalipa $200. Sasa unakuja kuona ukishalipa hiyo $200 unaingia ndani, inakuja unakuta mwisho wa mwezi labda anakutumia bill, kutumia karatasi ya kulipa pesa nyingi. Sasa nataka nijue kwa nini na ni namna gani mtu anaweza akaweza kukubalika kupata hiyo bima ya afya ya marketplace na Medicare. Ajibu linatoka kwa dada Brenda, anasema kwa kweli kwa sasa hivi watu wengi wanakimbilia sasa kukimbilia kwa marketplace. Marketplace inafanya vizuri zaidi kwa sababu watu zaidi ya katika watu 4 au 5 hapa Marekani wengi wanakimbilia kutafuta marketplace, kwa sababu hiyo inaonekana ndio bima ya afya au insurance ambayo inaonekana kuwa ni bora, kwa sababu mpaka sasa hivi kuna sheria ambayo iliyopitishwa mwaka jana ambayo inasema kwamba watu wa Marekani waweze kupewa afya, waweze kupewa ile bima ya afya kupitia marketplace kwa bei nzuri. Sasa leo hii inategemeana na mapato yako, namna gani mapato yako iko namna gani. Kwa sababu ukiwa kwa mfano anasema kuhusu Medicaid anasema kwamba ukiwa na uwezo wa kupata kama $20,000 kwa mwaka, unaweza kupewa Medicaid bila shida yoyote. Lakini ku marketplace watu inategemeana na mapato pia. Kama mapato yako iko kidogo, unaweza ukapate marketplace ukalipa kwa mwezi $10 au chini ya $10. Inawezekana, kwa sababu inachotakiwa tu ni kwamba ni mapato yako. Lakini kama mapato yako yakiwa kwa mfano kwa mwaka unapata $100,000 kwa mwaka, hii hauwezi kupata marketplace ya bei ambayo unaweza kulipa kwa mwezi chini ya $10. Haiwezekani. Kwa hiyo ili kwamba upate
marketplace au bima ya afya ya marketplace, unatakiwa pato yako iwe chini, uwe mtu wa pato ambao ni kidogo, na ukitaka kuipata ni kuenda tu, unaweza kuingia ku website, unaweza kutafuta, au unaweza kuona wale ambao ni wanimater au wale watu ambao ni wanafanya kazi ndani ya jamii, na ambaye tuko na mmoja na mtaja hapa ni ndugu Krishna. Ukimuona atakupa namba yake ya simu, utaongea naye, atakuelekeza ni namna gani unaweza ukatafuta ile afya au bima ya afya inaitwa marketplace, kwa sababu hiyo imekuwa na bei nzuri, inakuwa chini kidogo kuliko insurance zingine. Inategemeana na mapato yako jinsi unavyotumika. Ikiwa na mapato ya juu, nayo pia inakuwa iko juu zaidi. Hiyo ndio majibu ambayo dada Brenda anajibu kulingana na swali. Asante. On top of that, I want to add one thing, because if you are working, I think the work insurance is also better. You know, just like in your work insurance, if you make more, you don't have to pay more. But in marketplace and health insurance, if you make more, you pay more. It depends upon the size of the family too. But health insurance, if you work, both husband and wife work, if you are not qualified for Medicaid, then you might be qualified for marketplace. But as compared to marketplace and your company insurance, sometimes it is much better through your company insurance. So a lot of families are confusing about marketplace health insurance is cheaper than their company insurance. But we found that if their income is high, it is cheaper in their company where they work than getting the insurance through marketplace. That is very, very important. We did a lot of families here, and we found that they have to pay more money. But if they do from work, if they make higher money also, they will pay same rate what other employee paid, you know. And there are, in the insurance, there are different level also. You know, silver or gold, we'll talk about. Some insurance cover 70%, some cover 80%. It will come. If you pay higher, you will get a high cover too. After the preventive care, you know. So there are a lot of things about the health insurance. But what Brenda said, on top of her, I'm going to add your health insurance through work is also good choice. Check it with your company, Human Resources. Okay. Ndugu Krishna anaongeza juu ya ile ambayo dada Brenda alisema. Ameongeza kitu kimoja hapa ambacho ni cha muhimu pia. Anasema kwamba njia nyingine ambayo unaweza ukapata bima ya afya ambayo ni nzuri, ambayo ni bora kwa malipo, ni kwenda kwenye kampuni yako au kazi yako. Ukienda kuomba bima ya afya kupitia kampuni yako, inakuwa nzuri zaidi, na inakuwa bei yake inakuwa iko chini kidogo kuliko marketplace. Kama ukienda na ukiwa unafanya kazi, itakuwa iko juu zaidi. Ni tofauti. Maana yake ukifanya kazi kwenye kampuni yako, hata kama ukiwa unapata pesa nyingi kwa kampuni yako, insurance yako au bima ya afya itakuwa kidogo, bei yake, malipo yake itakuwa kidogo kuliko kwenda ukatafuta bima ya afya kupitia marketplace, kwa sababu marketplace wanachokiangalia ni mapato yako. Kwa mfano, kama wewe unatumika pamoja na mke wako anatumika, mapato yenu wakiweka pamoja, unakuja kuona kwamba mapato yanakuwa yako juu zaidi, na jinsi mapato yanakuwa juu zaidi, marketplace pia unakuta inakuwa gharama kubwa. Sasa na watu wengi hapa wanapata changamoto hapa, na wanakuwa hawaelewi hiki kitu, kwa sababu kuna watu wengi wanafikiri kwamba kwenda marketplace utafutia bima ya afya marketplace inakuwa iko bora zaidi, inakuwa iko na gharama ya kidogo kuliko kwenda kutafuta marketplace kazini. Sasa lakini tumewahi kuigundua hii, tumeifanya hapa, tulijaribu kusaidia watu, imekuja kuonekana kwamba watu wengi waliokataa kuchukua marketplace kuchukua bima ya afya au insurance kazini, tulijaribu kuwafanyizia hapa kutafuta ku marketplace, walishindwa kwa sababu gharama ilikuwa juu zaidi kwa sababu ya mapato yao. Kwa hiyo mimi ningeomba niongeze ili kwamba
waende pia watafute njia ya kupata bima ya afya kupitia kazi yao. Na bima ya afya ya marketplace inakuwa pia kunakuwa na vipengele tofauti tofauti. Manake kuko wakati unaweza kuingia unalipa na ukao umetoa pesa tu kidogo kutokana na nini na mapato yako ya kazi. Kwa hiyo ni jibu ambayo ndugu Krishna aliongezea hapo kulingana na majibu dada Brenda alienda kujibu. Asante. Thank you so much for that answer. Now here's a question that I think last time when they were here, they had the marketplace. You guys were here and signing people up. And I noticed that a lot of young people who make, like, let's say, like a lot of money. And when I hear $10 a month, that, hey, if I can go to a marketplace, pay $10 a month, what about the young person? I mean, I want to pay $10 a month. I don't want them taking out. I understand my job can do all that, but what if I don't want my paycheck to be deducted all the time like that? Can you help me understand on that part? Yes, there is a rule that if you have affordable health insurance from your job, you have to take the one from your job, because the marketplace is supported by tax credits. That's why it's only $10 a month for some people, for most people. And we don't want everybody going to the marketplace if they have affordable health insurance available to them at their job. Maybe their job is $50 or $60 a month, but it's affordable. They can still pay $50 or $60 a month. They can't go to the marketplace and get it for $10 because they have affordable health insurance through their job. So that is one of the rules, that in order to get the tax credits through the marketplace and get the plans for either $10 or $20 through the marketplace, it has to be your only option. This is available for people who don't have access to other health insurance. If you're really low income, you go to Medicaid. If you have affordable health insurance through your job, you get insurance through your job. And then if you still can't find health insurance, then you come to the marketplace. That's your last option, and they will help you pay for it, which is why most people are finding a health plan at healthcare.gov for $10 a month. Swali ilikuwa ni kwamba nakumbuka siku ile tulikuwa hapa, tulikuwa tunajaribu kuandika watu hapa na kuwasainisha hapa. Kama ndugu Krishna ukikumbuka, kulikuwa na vijana walikuwa wengi. Vijana wengi walikuwa pale, walisikia hiyo taarifa ya kusema kwamba kule kwenye marketplace hiyo bima ya afya iko na bei kidogo, kama vile $10, kama vile kisi unatoka kuzungumza hapa. Nafikiri mtu anajikuta anasema mimi hata kama nafanya kazi sipendi labda pesa zangu ziwe zinakatwa kule kazi yangu ili kwamba nipate bima ya afya kutokana na kampuni. Sasa hii unaonaje? Unaweza kunisaidiaje ili nipate kuelewa hili hapa? Dada Brenda amejibu, anasema kwamba ni kweli, lakini kuna sheria ambayo imewekwa, kuna sheria au kuna mikakati ambayo imepangwa kwamba mtu anapokuwa anatumika kazi lazima atafute bima ya afya yake kutokana na kampuni yake pale anapofanyia kazi, kwa sababu hauwezi kukuwa na ukishapata bima ya afya kazini kwako uje ku marketplace, haitawezekana, kwa sababu marketplace pia wanaangalia pia credit yako na kulingana pia na tax yako, kwa hiyo na tax pia. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kwamba sheria iliwekwa ni kwamba ukiwa kazini chukua bima ya afya yako kazini, itakuwa vizuri zaidi. Ingine kuna wengine unakuta wanakukata kama $50, na hiyo $50 ni afadhali. Usiache ukatoka kule ndo ukatafute marketplace, itakuwa juu zaidi. Na ile marketplace kama ikiwa hauna mapato yote kwa mtu ambaye hauna kazi, unakubaliwa kwenda kufanya nini? Kwenda kuomba bima ya afya ya serikali ambayo ni Medicaid. Na hiyo Medicaid inawekwa kwa wale watu ambao hawana mapato, wale ambao hawana kazi wanaweza wakafanikiwa kupata Medicaid ambayo ni ya serikali kwa bure. Na marketplace iko pale ambayo ni bima ya afya ambayo inawekwa zaidi kwa watu wale, kama ikiwa hauna bima ya afya kazini au kupata bima ya afya,
au kupata bima ya afya serikalini ambayo ni Medicaid au Medicare. Kwa hiyo ndio unapokosa sasa ndo ukimbilie kwenda ku marketplace, na hiyo marketplace itakusaidia sasa kuangalia namna gani ya kusaidia ili upate bima ya afya. Kwa hiyo ni bora zaidi watu waelewe kwamba kazini pia unaweza ukapata bima ya afya ambayo ni bora na yenye bei nzuri. Nafikiri hiyo ndio majibu ambayo dada Brenda amekwenda kujibu. Nashukuru. On top of that, I want to add one thing. If you say that you have a little low income and put only wife income or only put husband income, but later on you might be getting the premium lower, but at the end of the tax season, they will ask that paper. In the tax season, the tax officer will ask that paper, and they will put, and whatever you have to pay back according to your income, you have to pay back to the federal government. So we have to be very careful when we put our income. It has to be the appropriate amount that we are putting, not putting the lower just like to get the $10 insurance. That I want to mention because many of people don't understand and put only wife income, put only husband income that we saw. So we have to be very careful on those things too. You said about to put where? To the income. When we apply for the marketplace health insurance, they will ask the income of husband and wife. Or if you put low income at the time, to get the insurance in a cheaper price. But later on, when you do the tax, they will check everything. So they will get a paper from marketplace health insurance to show to the tax person, you know, where you do the tax. At that time, if your income is very high, because you pay the low premium, that money has to go back to the federal government. They will take back. I understand. Ndugu Krishna anasema kwamba kitu kingine ambacho alipenda kuongezea hapo juu ni kwamba mara nyingi kuna makosa yanayofanyika watu wanapotaka kuingia ku marketplace kwa sababu anataka apate labda ile bima ya afya ya marketplace ya bei kidogo ambayo ni ya chini. Wakati mwingine mtu anaweza akaandika akasema kwamba yeye hana pato za juu, pato yake ni kidogo. Ni sawa, unaweza ukaweka vile, wakakusaidia, wakaangalia namna gani ukawa unapewa ile bima ya afya ya marketplace. Lakini sasa wakati unapofanya tax yako, watakuomba ile marketplace atatuma ile nani tax yako ili kwamba waweze kuangalia jinsi gani ulivyokuwa unatibiwa na gisi gani ulikuwa unatumia hiyo marketplace. Sasa ikigundulika kwamba mapato yako hayalingani na vile ulivyoeleza wakati ulienda kuandikisha, kwa sababu wakati unaandika, wakati wanapokujazia ile vikaratasi vya marketplace, kuna sehemu wanauliza mapato yako ya kazi au fasi unayotumika unapata ngapi. Kwa hiyo ukisema kwamba na mapato kidogo, lakini mwisho wa mwaka watakuomba ueleze pale kwenye wale wakati unaenda kufanya tax, watakuuliza hiyo. Sasa ikionekana kwamba pato yako iko juu kuliko vile ulivyoeleza ku marketplace, ile pesa zote ambazo ulitumia ku marketplace kwa matibabu na nini, unapaswa kuzirudisha serikali. Serikali itakudai zile pesa, unapaswa kuzirudisha. Kwa hiyo ni vizuri watu wawe makini sana, wasiwe katika hili, msidanganye. Ni lazima muwe wazi, onyeshe tu kwamba una mapato au hauna mapato, ili kwamba usije kukuingiza mshida, unaweza ukarudisha pesa nyingi kule serikalini. Nawaza hiyo ndio nyongeza ambayo ndugu Krishna alipenda kuongeza. Nashukuru. We have 2 questions left, and I'm thankful for everybody for being patient and being on topic. I want to ask, this is between both of you. I think we understand the side of Medicaid, what Medicaid is. What is Medicare? The term Medicare, what is that? So Medicare and Medicaid are government health insurance. Medicare is for people who are over age 65 or if they're on disability. Most people on Medicare are over age 65. Has nothing to do with income. You could be a billionaire, 65 and older, or you could have zero income, 65 and over. It's for people over age 65. That's Medicare. Medicaid is for low-income people, any age. A brand newborn, 1-year-old, 110 years old, it doesn't matter the age, it matters on income. So Medicare
over age 65, Medicaid, low income? Swali ambalo linaulizwa ni kwamba nataka nijue hapa utofauti kuhusu Medicare na Medicaid. Nini unaweza kuniambia dada Brenda kuhusu Medicare na Medicaid? Dada Brenda amejibu, anasema zote mbili ni bima ya afya na zote mbili ni za serikali. Medicaid ni ya serikali na Medicare ni ya serikali, lakini inatofautiana namna gani inavyofanya kazi. Na anasema kwamba Medicaid ni ya wale watu ambao hawana kazi au wale watu wenye mapato kidogo. Kwa hiyo haijalishi kwamba wana umri gani. Anaweza kuwa mtoto wa kuzaliwa wa siku moja au mkubwa mzee wa miaka 100, ili mradi awe ana mapato anaruhusiwa kupata Medicaid. Hiyo ni moja. Alafu anasema Medicare ni ya watu wazima kuanzia miaka, yani zaidi ya miaka 65 kuendelea. Wale watu wanaruhusiwa kupata Medicare. Haijalishi kwamba ni matajiri, anaweza kuwa tajiri, anaweza kuwa maskini, lakini akipitisha miaka zaidi ya 65 anaruhusiwa kupewa Medicare. Kwa hiyo anasema kwamba kuna, yani zote mbili ni za serikali na zote mbili. Anasema pia kwamba Medicare pia inafanya kazi pia kwa wale ambao ni walemavu. Wanaweza kuwa ni walemavu pia nao wanakubaliwa kupewa Medicare. Kwa hiyo hiyo ni majibu ambayo dada Brenda amekwenda kutoa kulingana na hiyo swali. So I have a question. I have a question because of the Medicare. I have one case in my church. There's a old guy. I think he was there the day we were doing the registration. So the older man came and said he need to have a Medicare. So there is, I don't know, this is maybe is a confusion. So sometimes they say about like immigrant, refugees, those they came in the United States, they say you have to work like at least 10 years so that you can qualify. I don't know, maybe it's my mistake or my confusion. So is this is right? If you, for immigrant or refugees, those they come from outside of the country, you have to work at least 10 years so that you can qualify for Medicaid benefit. Yes, so for Medicare... Can I interpret this yes. Before you? Yeah. Nilikuwa na swali yangu ilikuwa ni kuuliza kwamba nilikuwa namuuliza dada Brenda kwa sababu nimewahi kusikia watu wamewahi kuuliza swali hii, na wengine wamewahi kuzuiliwa, walikuwa wanatafuta kupata Medicare, wale wageni, kwa mfano wakimbizi au wahamiaji wa hapa Marekani. Kwa mfano wanasema kwamba anaweza kuwa na miaka hiyo 65 lakini wakamkatalia kumpa ile Medicare. Sasa tatizo ni nini? Wanasema kwamba lazima ili mtu apate Medicare awe mgeni, inatakiwa awe Marekani na amefanya kazi muda wa miaka 10 ndipo anaweza kukubaliwa kupata kupewa Medicare. Sasa nasubiri jibu, anakwenda kujibu dada Brenda. Go ahead. So Medicare is for people over age 65 and are here in legal status, permanent resident, alien, citizen. But the federal government pays for your Medicare if you worked paying FICA taxes, which is Social Security taxes, for more than 10 years. I'll let you translate that. Okay. Anasema ni kweli Medicare inafanya kazi kwa watu wazee kuanzia miaka 65 kuendelea, wanaruhusiwa kupewa Medicare. Lakini kwa hii inakuwa ni kwa watu wote, haijalishi mgeni nani wanaruhusiwa. Ila kuna moja tu, sheria moja nasema kwamba kwa kupewa Medicare kwa mgeni ambaye yuko hapa kihalali, lazima awe ametoa ripoti ya social security na pia kazi kwa muda wa zaidi ya miaka 5, yani kwa miaka 10. Huyo ndiye anayeruhusiwa au anayekubaliwa kupewa Medicare. So you have to pay taxes for 10 years, or your spouse has to pay taxes for 10 years. If you're married to someone who paid taxes for 10 years,
and you're over age 65, you get Medicare. Anasema kwamba njia nyingine ni kama kwa mfano labda una mke ambaye anayetumika na ambaye ametoa ile analipa tax kwa miaka 10 na yeye she must be over 65 too, your spouse? No, it doesn't matter the age. Just the person who qualifies for Medicare. Okay. Anasema kama una mtu ambaye unaishi naye kama ni mke wako, labda anaweza kuwa ni mdogo, lakini akiwa amefanya tax muda wa miaka 10, wewe unaweza ukakubaliwa kupewa Medicare. If you didn't work 10 years, the federal government won't give you Medicare for free, but you can buy Medicare. What some immigrant families do is Medicare is very good health insurance. It pays for almost everything. The family, if they bring over their mother or their grandmother, and the grandmother never worked 10 years, the family chooses to buy Medicare because Medicare is very good health insurance. It's almost $800 a month. So if they didn't work 10 years, they can buy Medicare, but they still have to be over age 65. Maybe the family wants to buy them Medicare. And we do see that in immigrant families. When they bring over someone who's already retired, the 65, 70, 80-year-old mother or grandmother's not going to work 10 years, but the family knows they have to have health insurance. And where else is she going to buy health insurance? She's not, maybe the family's not low income. So the family together, sometimes all the cousins and all the children get together and buy Medicare. Because again, Medicare, over age 65 and any legal status. She could have a green card or she can be a citizen, and the family can buy Medicare if she didn't work 10 years or if the spouse didn't work 10 years. So how much you say for? $770 a month. A month? Okay. I want to make this clear. You say about if a spouse work 10 years, it's free. 10 years, so you can apply for your husband or for your wife. As long as the person is over age 65. Okay. Sawa. Hapa anasema kwamba hiyo Medicare iko pale kwa ajili ya watu wazima, watu wazee kuanzia miaka 65 kuendelea. Anasema kwamba kawaida kama vile nilivyosema ni mtu ambaye ametoa tax yake kwa miaka 10, ikiwa ni mgeni, akiwa na vitambulisho vyake hapa halali, anaruhusiwa. Lakini kama hauna au yalipa hiyo tax muda wa miaka 10, ni vigumu uweze kupata hiyo Medicare. Lakini mke wako kama anatumika, aliwahi kutoa ile Medicare miaka 10, unaweza kuapply, inawezekana. Lakini sasa kuna wakati mwingine inashindikana, watu wanajikuta kwamba wale wazee wao wako hapa, hawajawahi kutumika na hawatatumika. Kitu kingine ni kwamba Medicare unaweza kuinunua. Inanunuliwa kwa sababu ikumbuke kwamba Medicare ni bima ya afya ambayo ni nzuri, ni bora zaidi kuliko bima ya afya nyingine kwa sababu inafanya vizuri. Ina karibu vitu vingi, inalipa. Kwa hiyo kwa sababu ya umuhimu wake, wale familia wanachokifanya, wanajikusanya, watoto, wanani wote wanajikusanya pamoja, wanaangalia umuhimu wa kutaka kumsaidia yule mzee, atafanyaje, wanamnunulia hiyo Medicare. Lakini sasa lazima unaponunua ni kwamba mnakuwa inabidi kumlipia kwa mwezi karibu $800 au $700 kwa mwezi, kila mwezi mnamlipia. So I think the main message I want to make sure everybody knows is every American or every person who is here with legal status has access to some kind of health insurance. We could have a 10-hour show and talk about all the options and people still may be confused. If you have anyone here who does not have health insurance, they need to talk to Krishna or a navigator, and they'll figure out either you go to Medicaid if you have no income, either you go to your job if you have insurance through your job, you go to the marketplace and you pay hopefully a little bit. If you make more money, you pay a little bit more. And if you're over age 65, either you get Medicare, whether it's free because you work 10 years, or you can buy Medicare if you want to. All those options, someone like Krishna can help you understand.
Okay. Lingine ambalo nataka kusema ni kwamba kwa kweli kitu ambacho napenda kila mtu aweze kutusikia na ambaye anayetufuata anatakiwa ajue ni moja, ni kwamba tunaweza tukazungumza masaa mengi hata zaidi ya masaa 10 hatutamaliza, lakini na wengine hawataelewa, lakini kitu kikubwa cha watu wanachotakiwa kuelewa ni kwamba bima ya afya Medicaid au Medicare kila mtu anaruhusiwa kuipata kama ni mkimbizi, mhamiaji ambaye yuko na vitambulisho halali vinavyomruhusu kuishi hapa Marekani, anaruhusiwa kupata bima ya afya au Medicaid au Medicare. Na inategemeana tu kama ikiwa kwamba unafanya kazi kwenye kampuni yako, pia unaruhusiwa kupata bima ya afya au insurance kupitia kazi yako. Na ikiwa kwamba una utata, unashindwa kutambua ni namna gani unaweza kupata bima ya afya au insurance yako, basi uweze kuonana na ndugu Krishna yuko hapa. Yeye atakusaidia, atakuelekeza, atakwambia ni namna gani unaweza kupata bima ya afya. Au unaweza kuonana na navigator wengine ambao wanafanya kazi ndani ya jamii, watakusaidia, watakuelekeza ni jinsi gani unaweza au kutafuta Medicaid au Medicare au Marketplace. Hiyo iko tayari, ni kwa kila mtu, anaruhusiwa kuipata kwa mtu ambaye yuko halali hapa Marekani. Nashukuru. Revival TV, I'm thankful so much. I'm really enjoying this this gathering. You know, I've learned a lot from all of you guys, and I hope our audience, I'm pretty sure our audience will definitely learn a lot. This is great information, you know, and I want people, Revival TV people, I want you guys to know that this information is available to you online also. You guys can go to marketplace.com, mybridges.com, and read more information about this. And if you have questions, we have our pastor here is a navigator. I myself am a navigator, and Brother Krishna here is a navigator. We were here to help you to make sure that you get the best Medicaid, Marketplace, insurance of any type that it will fit with your needs and your family. Guys, I'm thankful for you guys being here today. I really enjoyed you guys. I hope you guys enjoyed being here with us. We're going to take this last time. If you have any final words that you want to share with the audience and our people, go ahead. I'll give you the floor. I want to share one thing. So whenever you meet the navigators, any navigators, and if you are applying for Medicaid or if you are applying for Marketplace health insurance, you need some documents. So for Medicaid, your whole family's information is needed to apply for Medicaid. For Marketplace, who are going to apply, those informations are needed. So whenever you meet the navigator, first ask the navigator what are things I needed to bring, and then meet. Then it will finish in one time. If we don't bring all the documents, then we have to visit again and again to collect and put the information into the computer. So that is why I highly request who are watching right now, if you need help, please ask the help, and then also get support from the navigators. Ni kweli anasema, kwanza tunashukuru kwa ndugu mtangazaji, anashukuru kwamba kwa kweli amefurahia sana kwa mkusanyiko wetu wa hapa siku ya leo. Tumejifunza mengi na yeye anasema amejifunza mengi, na ni kwa kumalizia anasema kwamba anampa kila mtu aweze kuwa na neno la kusema kabla hatujamaliza. Ndugu Krishna ameanza, amesema kwamba kwa kweli kitu ambacho anapenda mtazamaji wetu anayetufuata siku ya leo kuelewa ni kwamba kama unahitaji kupata huduma yoyote ili kwa kutaka kupata bima ya afya au insurance yoyote ile, kitu cha kwanza ambacho ni cha muhimu sana, nitakuomba ukitaka kuonana na navigator yeyote yule, lazima uwe na vitambulisho vyako. Uwe na vitambulisho vyako, ni vya muhimu sana, kwa sababu kama unatafuta Medicare unapaswa kuleta vitambulisho, yani familia yako mzima watakuomba kila kitu ambacho kinahusika na familia, lazima uwe navyo tayari. Ikiwa pia ni Medicaid, watahitaji vile vile kuwa na vitambulisho vyako ili kwamba iweze kuingizwa kwenye nani hao wanapoingiza, ili kwamba ikusaidie kujua nani ya familia yako. Na pia hata ku Marketplace inahitajika vile vile. Kwa hiyo anasema kwamba anawasi
mnapotaka kuonana na navigator yoyote au unapotaka kuomba kutafuta bima ya afya, uwe na vitambulisho vyako vyenye kukamilika ili wakuweza kukusaidia. I want to say thank you so much. This is tremendous opportunity. Please share this information with your friends, your family, regardless, maybe they weren't watching today, but it's such great information. And just share the website one more time, healthcare.gov. We can spell it out, www.healthcare.gov. No matter where you are in the United States, it's the same website. It works 24 hours a day. There's an 800 phone number there too, healthcare.gov. Thank you. Yeah, dada Brenda kwa kumaliza anasema kwamba kwa kweli anashukuru sana kwa siku ya leo kuweza, anasema kwamba ilikuwa ni muda mzuri sana, ilikuwa ni nafasi nzuri kuweza kuwepo hapa, na pia anasema kwa wewe unayetufuata, unayetusikiliza sasa hivi, anapenda kwamba aweze kujulisha kwamba ipo njia ambayo unaweza ukatafuta kupata hii bima ya afya. Unaweza kuingia kwenye tovuti yao, inasemwa www.healthcare.gov. Kwa hiyo ameieleza ile nafasi ambapo unaweza kuingia, ukiandika tu kwenye tovuti yako au kwenye website yao, andika www.healthcare.gov. Hapo unaweza kuwapata na unaweza kufanya anasema kwamba kitu kingine, anasema jaribu kugawa hii ujumbe, kama kuna uwezekano mtumie hata mtu mwingine ambaye atasikia hii anwani ambayo anatoa hapa, uweze kugawa, ushirikishe mwingine ili aweze kujua. Inawezekana mwingine hayuko kwenye TV atuangalie sasa hivi, lakini utakapokuwa umefungua TV, ukipata huu ujumbe, ukipata hii habari, mshirikishe na mwingine. Ni njia moja ambayo mwingine anaweza akajua ili kwamba kusaidia kuhusiana na hii swala ambalo tunalozungumzia hapa. Nashukuru. Revival TV, we've come to this one program to an end. I want to say thank you to my panels, Brother Krishner. Thank you so much. Mrs. Brenda, thank you so much. And our translator, Pastor Banza, thank you so much. You've done an incredible job. They should hire you for the White House. I think you've done a really good job. Revival TV, I'm very, very excited. Thank you so much for joining us with us. Until next time, my name is Espoir Razi. Thank you. Chochote ambacho mtu anafanya anajiendesha pekee. Introvert, extrovert, both. Yes. Do you guys do gatherings? Unakuta watu. We're talking about change today, like I said before. Hapa ni Revival TV na hii ilikuwa ni Couple Story. Endelee kuangalia kwenye TV yetu. To Revival TV, Grand Rapids, Michigan. Democratic and Republican.